It's a great honour for the Munster Literature Centre to be able to present Nayrouz Qarmout at the Cork International Short Story Festival, coming to us with wide and justifiable acclaim for her debut collection, The Sea Cloak and Other Stories. The publication has been warmly received, not just by reviewers, but by the reading public, as attested by her success at the recent Edinburgh Book Festival, where The Sea Cloak was the best-selling book of the festival. And I do recommend it. It's an exquisite collection holding in very delicate balance personal, familial, societal, political and intellectual concerns. Nayrouz, though born in a refugee camp in Damascus, has, since the age of 11, been resident in Gaza, which is, for the most part, the setting for her stories. She's a journalist, an activist, a campaigner for women's rights. She established the Violence Against Women unit at the Gaza Ministry of Women's Affairs, and she most certainly is an imaginative and affecting writer. When researching Nayrouz, I came across a recent statement of hers, which I found arresting. Creativity is a revolution, and I believe this revolution is a woman. I ask you now to please welcome Nayrouz Qarmout. And assisting us tonight to translate for Nayrouz is another writer in the festival, Mazin. Also from Palestine. So we'll have an opportunity to hear Nayrouz read, and Mazin will read in translation. But first, I suppose I'd like to ask a number of questions. The first one is, for us, Gaza is an intriguing place, to put it mildly. And I wonder how you, as a Gazan, as a woman, as an intellectual, what's the writing life like in Gaza? How did you enter into it? Are there journals? Are there book clubs? Are there literary societies? Are there festivals like this? So could you give a little background into how you entered into writing? برحب فيكم بداية وسعيدة جدا لتواجدي اليوم في كورك مهرجان كورك للقصة القصيرة في إيرلندا. حول السؤال، طبعا هنالك في غزة إطارات خجولة تدعم الكتاب والمثقفين. هذه الإطارات قد تكون حكومية أو غير حكومية، ولكنها لا تستطيع أن تدعم الكتاب هناك في غزة كفاية. أيضا عن تجربتي أنا ككاتبة، بدأت بكتابة المقال السياسي والاجتماعي قبل أن أتحول إلى كتابة الأدب. لم تكن تجربة هينة. بداية ككاتبة في غزة لم يكن أحد يعلم عن صورتي شيئا. كنت فقط أنشر من خلال اسمي، وذلك جعل الكثيرين يعتقدون أنني رجل وليس امرأة، لأن اسمي لم يكن معروفا إلى هذا الحد في غزة لأنه ليس عربيا. وهذا جعلني بعض الشيء قليلا أشعر بالارتياح في بداية كتابتي، ثم شيئا فشيئا عندما بدأت في كتابة الأدب هذا اضطرني إلى أن يعلم الناس عن صورتي، وهنا أصبح يعلم الأكثر أنني امرأة. هنالك الكثير ممن شجعوني على العكس مما أعتقد ودعموا كتابتي، وهنالك من كان يشعر بالغرابة بعض الشيء، لكنني أصريت على أن أكمل طريقي في الكتابة.
Actually, I've never done this before, so it's an experimental process. First, thank you very much for attending this event today, and I'm very happy to be in Cork International Short Story Festival. Regarding your question, I would like to say that there are different sides that tend usually to support the writers and intellectuals in Gaza. Some of these, like communities or associations, could be governmental, and some are non-governmental. They are generally not that strong. They don't have high capabilities of supporting the writers, especially in Gaza. And I started first by writing the political articles and social articles, and then I moved to literature. It was a difficult experience because as a female writer in Gaza, I was just using my name, I was just publishing articles, signed Nayrouz Qarmout. Nobody had an access, or nobody knew how I looked like. Some people thought that I'm not even a woman because my name is not originally Arabic, and they thought I'm probably most likely a man who's just disguising or writing under pseudonym. And but that made me feel comfortable. It wasn't a problem for me. And but as I started to publish and I started to feel like committed to get in contact with the readers, then I had to show my face. And some people supported my writing. Other people thought that this is a bit controversial writer. And as a woman, I'm very glad to go on, and it's very important in Gaza to have a female voice in literature, or more female voices. بدي أكمل حول المعارض. إذا في معارض كافية، طبعا ما في معارض إنك تقدر توصل دوليا، يعني أكثر العمل بيكون محلي. Regarding book fairs or exhibitions, because of the situation, due to the situation in Gaza, these book fairs cannot have an international platform. So it's very difficult for international writers to come to Gaza, and these book fairs are usually local, and they are just like within the local Gaza writers. وهذا له علاقة أيضا بالحصار على غزة. This is related to the siege on Gaza. I quoted you earlier on, and there's two aspects to the quotation. One is creativity is a revolution, and the second aspect is you say, I believe this revolution is a woman. So could you expand on both of those, please? باعتقادي أن الثورة بداية هي ليس فقط بحركة، وإنما هي تكون ثورة بالعقل. والعقل يحتاج إلى ثورة بالأفكار. You can translate. Yeah, we are talking about revolutions. So, Nayrouz is saying that revolution is not only about the movement or the mechanical movement in the streets, but also it has to be through the ideas, through the mind, through the thoughts. وعندما أتحدث وأقول أن أساس هذا الإبداع هو امرأة، أن تكون الثورة هي امرأة، فأنا هنا أقصد المرأة الفلسطينية لأنها تؤثر بشكل مباشر على كل ميكانيزمات التغيير في المجتمع. And when I say that the revolution or creativity is a revolution has to be a woman or is woman, that's because I'm talking about the Palestinian woman and how this Palestinian woman has a great influence and roots in the Palestinian society on different aspects in everyday life. نحن لدينا انقسام بالشارع الفلسطيني. And the Palestinian scene is divided. The political
Palestinian scene is. أعتقد أن المرأة هي أم بالأساس وتستطيع أن تؤثر على آراء الأبناء في جسر هذه الهوى السياسية الموجودة بالشارع. So the woman can play an important role as a mother who can influence her children and help like closing this gap between the Palestinians between Gaza. هذا من جانب، ولكن أيضا أريد أن أركز على وضع المرأة الفلسطينية في مجتمعها. أعتقد أنها استطاعت أن تكون أكثر تعليما وأكثر عملا، ولكن تطورها لم يخرج إلى الآن عن الأدوار المطلوبة منها شكليا، أي أن هناك أداء ظاهريا، ولا أعتقد أنه قد وصل إلى العمق في أن يحدث ثورة في المجتمع. وهذا ليس فقط ينساق على المجتمع الفلسطيني، وإنما أيضا بكافة المجتمعات في العالم. Okay, I will rephrase. Nayrouz is saying that the Palestinian woman is known as educated. In the Palestinian society, women are educated. They are interested in books and intellectuals, but still on the social aspect, the role of the woman didn't break through the traditional aspects of or the cliche or the stereotype of woman in the Middle East, not only in Palestine but the whole Middle East, that this woman is obliged to fulfill certain role within the family, within the society, which hinders her from playing more important role on a bigger scale. وهنا أتحدث عن إعادة تشكيل الوعي للمرأة، ومنه ما سينساق على الشباب أيضا. So here it's important to talk about the reformation of the conscious and the position of the woman in the society, because it will influence and affect the young generation in a direct way. When you read the tension and the debate in Palestinian intellectual society between writing as resistance of the occupation and writing about very personal concerns. And one of the things I find intriguing about your short stories is that they are very personal concerns, but always in the background, in the atmosphere, there is the awareness of the occupation. نعم، قصدت ذلك. Yes, I meant that. لا أعتقد أن الإنسان في إطاره الشخصي يستطيع أن ينفصل عن الإطار المجتمعي أو الوطني. I don't think that humans in their on their personal level can be just far away from their political fulfillment and political mission in general. هذه الأمور هي مترابطة ومتشعبة ومعقدة بذات الوقت. مهمتي ككاتب أن أتقدم بالإنسان وأوصف مشكلته مع المحيط والواقع، وهنا أنا أتقدم بالإنسان ككاتب من الناحية الفنية، ومن ثم سيترابط مع ذلك كل أو مجمل المشاكل التي تتصل به. So the position of humans, like you're in Palestine, is very much interlinked and complex between what's personal and what's political, what's individualistic and what's collective. And my job as a writer is to find or highlight these connections and magnify them and bring them to more creative form. أريد أن أضرب مثلا هنا. I want to give an example. على صعيد السؤال السابق، المرأة تحتاج هذه الثورة. هذه الثورة هنالك في بعض الأحيان المرأة تريد أن تستمر النضال إلى جانب الرجل الفلسطيني في ثورته ضد الاحتلال، ولكن هذا يجعلها في بعض الأحيان لا تنظر كفاية إلى ثورتها نحو ذاتها المنقوصة. يجب أن تكون ثورتها نحو ذاتها المنقوصة في إطار ثورتها ضد الاحتلال، وهذان الشقين
الشقان سواء ثورتها نحو حقوقها ونحو حقها في الاستقلال بالدولة يكابلان بعضهما البعض. استقلال أن تكون كينونتها داخل كينونة أكبر هي الدولة الفلسطينية. The woman needs this revolution because the Palestinian woman has to be continuing this struggle side to side, side by side to the Palestinian man against the occupation, against the Israeli occupation. But usually when she's just doing that, when she's too much focusing on the political scale here and this complicated situation, or she doesn't look enough at herself. She misses herself in a way that she cannot fulfill what she needs and what should be done in the Palestinian society, which would be very useful for the struggle for liberation against the Israeli. And the personal rights of Palestinian women shouldn't be split or divided or shifted or drifted away or read in a different form from her rights as an individual in the course of struggle against the occupation. وهنا علينا أن لا نسقط أن هنالك حياة اجتماعية تتطور كل الوقت تحت الاحتلال. لا نستطيع أن نسقط ذلك لأنه تطور طبيعي، وعلينا معالجة المشاكل الاجتماعية التي قد تتطور تحت الاحتلال، والاحتلال له أثر كبير على معظم تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين. لذلك الفلسطينيين لا يشعرون بذلك الاستقرار والأمان. هنالك تغير للأهداف، وجهة الأهداف هذه لا نستطيع أن نعمل طوال الوقت على هدف محدد نريد أن نحققه كإنسان على صعيده الشخصي، لأن الاحتلال قد يؤثر على إكمال هذا الهدف. ولذا نحن نعمل على صعيدين: كيف نحصل على هذا الاستقرار بداية كشخص في إطار أكبر هو الأمان المجتمع كاملة تحت الاحتلال. So the social life is of course evolving under the occupation and affected by the occupation. It changes, it doesn't evolve definitely for the better, but there are plenty of social complicated problems that it's very urgent to look at. It's not only to stand against the occupation, it's not only to try to commit ourselves totally to the political case, but also to look after how our societies are declining as Palestinians in a way. So the Palestinian now the Palestinian individual doesn't feel stability or security because of the constant regulations of the Israeli occupation and the Israeli authorities that affect mainly and hit the backbone of the Palestinian society. So there is now an urge to look at a change of the social goals, our goals as Palestinians. There is a change in these goals, and we have to work hard to achieve the humanitarian goals inside our societies, not only to fight against the occupation. And we have to make sure to work on both sides, like always, and to keep everything connected so that we can achieve after some time the social security and equal rights for everyone. أريد أن أضيف هنا أن الفلسطيني أو الكاتب الفلسطيني كل الوقت استطاع أن ينقل إلى العالم المعاناة من النكبة والنكسة، ولكن هذا جعله يشعر بهذه العقدة من النكبة وعقدة الذنب التي أريد أن أتحلل منها من خلال كتاباتي. العالم سمع بما فيه الكفاية عن نكبتنا، ولكن دعونا نقدمه بشكل فني أكبر. أنا أتقدم نحو الفن أكثر. الفن هو ما
ينقل حقيقة الواقع المتخيل بعين مختلفة تستطيع أن ترصد هذه المتغيرات بشكل أكثر دقة، وأيضا دعينا أقول إمتاعا لمن يريد فعلا أن يشاهد قصة مختلفة. ونحن بدورنا حينها نريد من هذا المشاهد أن يترجم لنا مشاعره وأفكاره نحو قضيتنا بطريقة أكثر حداثية. It's been known through history that the Palestinian writer was fully committed to reflecting the cause of Palestine, the Nakba, the Naksa, 1948-1967 crisis, the Palestinian crisis, and the exodus. And but so the Palestinian writer always feels some kind of guilt that they should always work on reflecting and telling the political story to the foreign readers. But I do believe that I work to get rid of this complex of guilt, and I want to still write about the Nakba, the Naksa, the history of the Palestinian, but in a higher form of fiction, more creative form. I want to reflect the reality in alternative form when it comes to fiction, but also in a higher artistic form, so that I am thereby transmitting the reality in a different eye. I'm seeing the reality in a different eye, and I'm also trying to spot the changes in my society in a way that's more precise and more creative, and I want to propose it to the reader and like to the foreign reader, let's say, and viewer, so that when they are reading my story, they are just seeing a different way of narrating a Palestinian story, narrating a Palestinian reality and Palestinian political situation. And I want from these readers on the other side to interpret or to demonstrate their feelings to my story in a way that would enrich me and that would be more different and more contemporary than how it was done before. بدي أحكي إنه كمان نحكي جمل قصيرة أفضل. ما بدنا نخرج من موضع الضحية بالقصص، وهذا ما أركز عليه. Also, as writers, we have to break through the image or the portrayal of the victim in the stories. That is what I want to focus on. لأننا لا نريد استعطاف الرأي العام العالمي، على العكس نريد أن نتحدث كما سؤال هو أن ما هي المقاومة؟ المقاومة ليست فقط ضد الاحتلال، المقاومة هي ضد كثير من المساوئ التي نحملها نحن كإنسان أيضا، فنحن لسنا ملائكة. في بعض الأحيان تصويرك ضحية أكثر من اللازم أو تصوير انتصارات أكبر من اللازم ستكون ثقل علينا، على عكس ما هو مصور للإنسان الفلسطيني نفسه. فهنا أريد أن أعالج الفلسطيني نفسه من كثير مما أصبحت هنالك أفكار شائعة لديه منذ أكثر من 60 عاما. I would like to say that as Palestinians we need to break through the portrait of the victim there, and I don't work to withdraw the emotions of the public worldwide. I don't want the public to feel emotional to me and to feel pity on me, but I want to talk about different issues including resistance. But here comes the question of resistance. What is resistance? Resistance is not only to fight against an occupation, but also to fight and try to fix and be aware of the things
the bad things that you carry in your character. Because we are not angels, we all have our flaws, and as we acknowledge these flaws, we work on to fix them. And when it comes to the Palestinians, when we usually portray like all these victories that are not real, but just like fictional, and they are just like stories told about our heroism, how strong we are, how victorious we are, these stories become burden on us. So we cannot, it doesn't help us get better, it doesn't help us get in contact with our humble reality there. So in my stories also, I'm not only going to, or not writing for a foreign audience or like strangers, like random strangers, but I also want to write for a Palestinian to treat these Palestinians or cure them from like thoughts that have been roaming the society since 1948, and these are like related to the victims and the heroes. جملة إن كانت الانتصارات تدلل على وجودنا فبنظري الأخطاء التي نحملها تدلل على وجودنا أكثر. So if the victories like would be sign about our existence, our mistakes are more like a bigger sign about the same existence. وهذا لا يلغي صمودنا إلى الآن. Which doesn't also cancel our persistence and existence in Palestine. Okay, I think it's appropriate now if you would read some passages from the collection, and Mazen can read those passages in English. أما هي في انشغال الجميع تطارد خيالها إلى بحرها، ضجيج الماضي يؤرقها، رداؤها الأسود يتطاير مع الهواء، ومنديلها يبعث السلام إلى كل نوارس الشاطئ، وصهيل الخيل الذي ينمو داخلها في كل خطوة تتقدمها نحو عمق البحر. شاردة والرياح تحملها كحورية بحر، الماء يكسوها، الوقت يسرق خطواتها إلى بحر لم تعلم أنه تسلل على غفلة إلى ذاكرتها. ما بين عبق الحنين وعبق البحر تتلاطم الذكريات في عقلها والأمواج على جسدها، تشعر بلسعة حبيبات رملية على بشرتها الناعمة، تقرصها الرمال، لا تقوى البروق خارج ردائها الأسود، تدرس قدميها في رمال الشاطئ المبتلة، ترسم خطواتها كآثار الفراشة على زهرتها المبتلة بالندى، تتقدم خطوة الخائفة إلى ما سيكون، تشعر بقدمها تسقط في حفرة أعمق مما تحتمل السقوط إليه، تتقدم فرحة بسقوطها، تبلل قدميها العاجيتين، تلمع عليهما حبيبات الرمل الذهبية. تعوم بجسدها على عمق أكبر، تتسلل المياه داخل ردائها حتى ينتفخ، تشعر بدغدغة تفوق أنوفتها على التحمل، تشعر بشبق أكبر، تعوم أكثر، لا تشعر بأصداف البحر، تجترح أسفل قدميها، والدماء تنزف لتكمل مخبلية المنظر حتى وإن كانت بدمها الأنثوي، ألم وشبث يتملك جسدها، رغوة الأمواج تحيطها كسوار مخفوق بغزل التلبانات والعسل، وما أجمله من سوار حواظه تلتصق بضياء العسل الذي يمتص رحيقه من لهيب الشمس. But she was oblivious to the surrounding bustle, pursuing her elusive memories as they led towards the sea. The noise of the past would grant her no respite. Her black dress rustled in the breeze, and her headscarf fluttered, a greeting to the seagulls. With every step that carried her closer to the water, she heard what sounded like the neighing of horses growing steadily louder inside her. She drifted forward, carried like a mermaid by the breeze, her thoughts entirely immersed in the waves before her. Time was stealing her steps away, and the sea, without her realizing, had already sunk into her memory.
Between the fragrant scent of nostalgia and that of the sea, memories crashed together in her mind as waves surged towards her. She felt the sting of sand biting at her soft skin and longed to escape the black folds of her dress. She sunk her toes into the wet sand, her footprints as light as a butterfly's, dissolving instantly away. She moved forward, fearful of what was to come. Her foot had plunged into an abyss too deep to escape. But she continued, happy to have fallen. Her ivory feet were now soaked, and golden grains of sand glistened around her. She swam further out, water seeped beneath her clothes, until they ballooned around her. She felt an excited tingle that was almost too much to bear. Arousal grew inside her as she continued onwards, oblivious to the seashells cutting the bottom of her feet, making the moment complete with a few drops of female blood. Pain and desire gripped her. Sea foam surrounded her like a bracelet of honey entwined with froth of good candy floss, its edges gleaming with golden light as it absorbed its nectar from the sun above. Thoughts from the title story. Yes. One of the things I find fascinating about your writing is the sensuousness of the writing. There's in one story, the braid, I think, in the opening 8 lines, you refer to sight and hearing and smell and touch and taste. And I also in the story we've heard a passage from, equally you're talking about sensuousness, and sensuality as well, but sensuous certainly. So why do you choose that as a technique or a strategy to draw us in? لأني أعتقد أن الإنسان هو واحد في كل مكان. You can. Because I believe that humans are all alike everywhere. لكي تستطيع أن تنقل فكرتك فعليك استخدام هذه الأمور البسيطة جدا جدا والتفصيلية في حياة أي إنسان مهما اختلف المكان، ومنها يستطيع أن يتلمس من خلال هذه الحواس مشكلة بعيدة عن مخيلته ولكنها قريبة منه كإنسان يحيا ويستخدم هذه الطرق لأن يحيا. Okay. So I use all these simple features that through which the humans or people can find their way through their senses. Yes, that was the last thing. Sorry. باعتقادي أنه هذا أبسط ما يستطيع الإنسان من خلاله فهم أي فكرة. Yeah. So the senses and sensuality is something very essential when it comes to people and how they would like to interact with their reality and understand their surroundings. I find it very effective. Do you wish to read another passage? راح أكمل محل ما خلصت. تشيح عيناها بنظرة تلتف السماء لترى بياضا مشرقا يحملها كملاك بحر، تلامسها نسمات بحر باردة تلسعها أكثر مما لسعتها ذرات الرمل، تغمض عينيها تكتم أنفاسها لتغطس تحت الموجة، وما أن أكملت الموجة مسيرها حتى شعرت بحاجة للتنفس
من هواء الحياة مرة أخرى لتقفز فجأة وينكشف الرداء أكثر وتتسارع يديها بشده إلى الأسفل وتسترق أنفاس الحياة وتحمر خجلا من بروز يديها عندما التصق السواد أكثر وشف أنوثتها إلى أنظار الجميع. يزهر خديها وتبرق عينيها السوداوين كجوهرتين نادرتين والرموش ممتلئة كسهام تعترج جفونها وتغسلها أشعة الشمس بهالات الضياء. ابتسامتها تملأ الشط بسعادة لا تنتهي. تشعر بالهواء يهرب خارجها تلهث نحو التقاط ولو نفس واحد من أنفاس الهواء الهادئة. بدي أسبح أكتر، بدي أطير جوا البحر. لو أنا خفيفة لكنت مثل الريش على سطح المي. سيمفونية إلهية مألوفة تطرب أذنيها ليطمئن قلبها ويألف عرض البحر الموحش، فتفتح عينيها لتلمعان بماء الذهب على مد نظرها ليسترخي جسدها في أحضان الماء الدافئ. تبتعد داخل البحر أكثر، تجفف بساقيها ويديها الناعمتين. تمتشق ثوبها بجسدها اليانع، القماش يلتصق بساقين يعيق حركتهما. منديل رأسها يحبس خصال شعرها من الحركة، يلتفها كوشاح سرمدي يخفي عينيها. قدميها لم تعد تصلان الأرض. تشعر بخوف الغرق. تبعد المنديل عن وجهها، تنظر للخلف، ترى أناسا أصبحوا كنقاط صغيرة، عينها لا تراهم بوضوح، تعتقد أنهم ما عادوا يستطيعون رؤيتها. تشعر بتيار جارف يسحب ثوبها للعمق. ترتعش، ترتعب، تشعر أنها لم تعد تمتلك السيطرة على التجديف بجسدها. ساقيها ثقيلتان والقماش يلتفهما. تريد نزع ثوبها عنها. تخاف العري، تخاف الموت، تحب الحياة. تشعر بالوحدة والسماء أعلاها بعيدة والبحر بمياهه أصبح مخيفا. تهاب صدى في أذنيها، دموع حبيسة في عينيها، لا تقوى الخروج. أصبحت تستسلم للتيار حتى تمسكها ذراع قوية. فجأة تنظر إلى الذراع بعد أن شعرت بقوتها وحرارتها. Gazing up at the brilliant white of the sky, she was carried along like an angel of the sea. The cold sea breeze whipped at her skin, sharper even than the biting sand. With eyes shut, she took a deep breath and plunged beneath the wave. It had barely run its course when she already felt an urgent need for her. She surged upwards and her dress billowed out, tugging it hastily down. She gasped for breath and blushed as she saw the black material clinging to her breasts, displaying her curves to anyone who cared to look. Her cheeks glowed and her dark eyes shone like precious stones, fringed by eyelashes as sharp as arrows. Rays of sun bathed her in a halo of light, and her smile filled the shore with boundless joy. She felt air rushing from her and realized she was panting, struggling to catch a single breath. "I want to keep swimming," she murmured to herself. "I want to fly beneath the waves. I want to be as light as a feather on water." The sea's symphony, familiar and divine, caressed her ears. Her heart slowed and reached out to the desolate expanse of water. She opened her eyes and was dazzled by golden ripples stretching out as far as she could see. Her body sunk into their warm embrace. She swam further, propelling herself forward with slender arms and legs as her dress swirled around her, entangling her thighs and restricting their movements. Her scarf, meanwhile, had plastered her hair to her head and felt as though it had been fastened there permanently, covering her eyes.
Her feet no longer touched the ground, and she grew afraid, pulling the scar from her face and turning to look behind her. The people on the beach were tiny dots in the distance, and she could barely distinguish them. They too must no longer be able to see her. A strong current was pulling her dress down, and she shivered in alarm, sensing her strength fail, and fearing she could no longer stay afloat. Her legs felt heavy with the material wrapped tightly around them, and she wanted to pull it off, but was afraid of her nakedness. She was afraid of death too, and of shame. She loved life and felt suddenly alone. The sky was far above, and the sea had grown menacing. Its echoing boom resounding in her ears. Tears would not come, although she desperately wanted to cry. She gave it to the current, but as she began to go under, a muscular arm suddenly encircled her. She gazed down at it, feeling its strength and warmth. I've got you. Hold tight and don't be afraid. If people do have questions, we're very happy to take them. حابة أسأل حضرتك and speak in English as well. كنت حابة أسأل حضرتك كان إيه النقد بالنسبة لل RIT خصوصا الجزء الأخراني كان إيه النقد ضده أو معه؟ وكمان سؤال إذا كان ممكن تقارني وضعك في غزة بوضع النساء في الضفة الغربية المحتلة. My question is, what was the critique of the, especially of the last passage that you read, whether it was for or against, and also were you able at all to compare your situation in Gaza with that of women in the occupied West Bank? شكرا للسؤال. جميل السؤال، عجبني. اوكي. طبعا مثل هاي الفقره اللي قراتها بحب اول شيء احكي عنها، لاني انا كنت فعلا بدي اعلق انه انا كنت برمز بالعباءه السوداء اللي هي غزه عم تتوسل الحريه. غزة المكبلة بالعادات والتقاليد، مكبلة بمفهوم خاطئ للدين، مكبلة بآثار الاحتلال، وكانت هالصبية اللي عم تسبح بالبحر طول الوقت عم تجدف لحتى تنزع عنا القماشة السوداء اللي ما مخليتها تتحرك بحرية. أنا كنت محظوظة إنه الناس قدرت تتفهم هاي القصة حتى من القراء داخل غزة، والنساء خاصة عجبتهم باختلاف مناطقهم. غزة قد صغيرة، ولكن غزة فيها تكوين اجتماعي مختلف، بدءا من المناطق الحدودية إلى المخيمات إلى القرى إلى مركز المدينة. كل يمتلك تلك العادات الاجتماعية المختلفة قليلا من بعضها إلى بعض. جميعهم لما قرأوا هاي الفقرة قالوا لي ذكرتينا بطفولتنا على البحر مع الاختلاف، إضافة إلى أنه مترجمتي تشارلز برايدن هذاك الوقت وهي بريطانية كانت عم تترجم القصة، فقالت لي مع اختلاف العادات رجعتيني على البحر. فصفى إنه كل إشي ظاهري ما له علاقة كما السؤال صديقنا حكى إنه ليش الإحساس؟ لأنه فعلا الإحساس بيطرق أي إنسان مهما اختلفت هاي العادات الاجتماعية. مقارنة النساء حول إنه هن في غزة بيعانوا أكثر من النساء بالضفة أو العكس، أنا أعتقد أن جميع النساء في فلسطين يعانوا من الاحتلال، وهذا الاحتلال قد لا يكون هنالك تأثيرا مباشرا بمعنى بالأسر أو بالقتل، لا، ولكن هذا الضغط المتواصل يجعل هنالك خوفا يعيش في المجتمع. هذا الخوف يعود بعاداتنا الاجتماعية إلى الوراء، ومنه يضغط على النساء، وذلك في مختلف مناطق فلسطين سواء بغزة أو بالضفة الغربية أو حتى بمناطق 48.
وهذا يجعل لربما هنالك في اختلاف بشكل الأثر، ولكن نعم هنالك نساء تعاني. النساء في القدس يعانين، النساء على الحواجز الاحتلال يعانوا. نعم هنالك كثير من القرى أيضا في الضفة الغربية وغيرها من المناطق هنالك نساء تعاني من عادات وتقاليد بالية، مفهوم خاطئ للدين يمارس عليهم من عائلاتهم من الأقرباء، وكذلك الأمر هو في غزة. ولكن تستطيعين أن هنا أتحدث عن الشكل الظاهري. الجميع يعلم أن هنالك حكومتين، حكومة تترأسها حماس في غزة وحكومة تسيطر عليها حركة فتح في الضفة الغربية. هذا يجعل أن هنالك شكل أكثر انفتاحا في الضفة الغربية منه في غزة، ولكن أيضا حماس تحاول أن تقول أننا أيضا نحن نعطي الحرية ولكن بفهمنا. تعودين إلى فكرتي، أنا أعتقد أن كليهما لا يعطون الحرية للمرأة بما أريد، وأنه فقط هذا انفتاح ظاهري وشكلي، وهذا هو هدفي من القصص، أن أبحث عن ما هو أعمق. لما قرأت الكتاب هنالك قصة عنب أسود، أنا أتحدث عن ليس فقط عن نساء في غزة، وإنما هذه القصة تطرح مشكلة امرأة فلاحة تزرع الأرض ولا تستطيع أن تعمل براحة بسبب الحدود والجدار العازل. وأيضا هنالك قصة حليبنا، وأيضا هذه القصة تتحدث عن زمنين تاريخيين مختلفين، أحدهما في السابق، وأنا أتحدث هناك عن امرأة بريطانية في القدس، أضرب مثلا آخرا عن امرأة فلسطينية قدمت من الأردن إلى فلسطين وكانت لها فعل نضالي بالضفة الغربية، وربما يراه أحدا آخر أنه ليس نضاليا. وهنا أتحدث عن الطرف الإسرائيلي. فلذا أنطلقت أبواب جميع النساء في مختلف مناطقهم. Thank you for the question. It's a good, beautiful question. I want to talk about the passage that I read from, because I was referring to the black material, to the black dress, like the abaya that this woman wears in the story as a symbol of prison, or like that hinders her movement and blocks her from being free, so that she moves, she swims, and she tries to take it off, to take this black material off, so that she is able to move freely. When I read this story in Gaza, I had different responses. Gaza is a place with where women would be from different areas. It's not the one region, it's like different provinces, different towns, villages. Some are close to the border, some are central, some are next to the sea. But the good thing is that women almost all like this story. No matter where they came from, they realized something from themselves in these stories, and from also they could reflect on the traditions, the social traditions that govern or surround them. And they told me that this story took us back to in memory when we used to go and swim in the sea. Even my translator, who's British, said the same thing, that although the context is different, the place is different, but still the story made her feel that she went back in memory to the moment where she was swimming. So that's why I say that sensation is very important in my writing, and it's essential because it can be the access to the human spirit and spiritual concerns
whatever their social backgrounds are. So, and when it comes to the second part of your question, like I think all women in Palestine are suffering from the occupation. Of course, it hasn't to be about arrest or killing or direct subjective violence, but I think what the occupation is leaving or is reflecting or projecting on the Palestinian society is the fear, and the fear is ongoing there, and as it ongoes, it takes us back and it blocks us from any evolution as a Palestinian society, and it stresses women in special. So there is a difference between women in Gaza, women in like the situation of women in Gaza and women in the West Bank, women in the 1948, let's say Palestinian occupied territories. But still they all suffer from the consequences of this occupation, and especially when it comes to the daily issues. Also, I want to say that women suffer in Palestine from traditions, from stereotypes, from conservative considerations, and some women are also treated according to the wrong interpretation of the religion that block them and oppress them. So, like apparently we have two governments in Palestine, one in the West Bank and one in Gaza, and when it comes to what we see or what floats on the picture is that women in West Bank seem to be more liberal or less suffering than women in Gaza. And Hamas also comes and say, no, we also don't restrict women in Gaza, and we try to offer people freedom of speech or space to express and to do whatever they want. But I think all women suffer there. And in my stories, I just want to go farther than this situation. I want to say something through the sensation, through the senses, and through like that to reflect the situation of women in more artistic way. I would like to mention, for example, the story of, in my book, the story of a woman who is like working in her land, and she cannot move, or like she cannot access her land because of the wall that is built by Israel. And there's another story about a woman who's British, and she comes to Jerusalem to live there. And also a story about a Palestinian woman who comes from Jordan to Palestine, and the way she wants to live in Palestine. This is a form of struggling for to prove herself. كنت ما حكيت انه عن غزه، انه انا الفقره هي عم برمز لغزه، انه غزه نفسها هي كلها عم العباءه عباره عن عادات تقاليد مفهوم خاطئ، وغزه تتوسل الحريه، يعني المراه هون هي رمز. By referring to the woman in this story or the passage was a direct symbol of Gaza. Gaza, like, who is wrapped in this black material, black dress that rolls around her or like blocks her, and Gaza is seeking freedom. Gaza is longing for freedom. So the woman in this story was a symbol of Gaza itself. بدي أضيف إنه في فقرة بالقصة أنا ما قرأتها، قلت شواطئ غزة ليست بالنظيفة وليست مرتبة، وأن الشوارع هي لحد هلا ما
قدروا أن يكملوا بناءها ويكملوا البنية التحتية لغزة، وشبهتها بأنها كأنها امرأة لم يسمح لها أن تتعطر أو تتهندم أو تتعطر بعطرها الخاص. وهذا هو نقصد قد إيه إنه لما بيكون في ضغط على غزة، عنا 3 حروب، انتفاضتين، بالإضافة للمفهوم للدين ما عم يتراكم كتراكم ثقافي بفهمنا لتطور الإنسان بفهم دينه وصولا إلى مدنية الدولة. وكذلك بدي أحكي كمان إنه كان حتى العادات والتقاليد ما عم نقدر نرمي بالي منها من كثر ما نعيش في المجتمع. Because it's very interesting what she says, so I focus on what she's saying and focus on something very important together. You know, so I can say sentence. إنه عم أقول الفقرة اللي في فقرة بقصة عباءة البحر. Yeah, so there is a part in this story, passage or paragraph that I say that the shores in Gaza are not clean, they are not organized. Also, the streets in Gaza are not fully constructed. The construction of these streets or roads was not finished. The infrastructural component in Gaza is still unfinished, as if Gaza is a woman that is not allowed to be herself, is not allowed to put the perfume she wants to put or to put the dress on that she wants to put. Okay, we're coming to the conclusion. We've heard a couple of passages from the title story, which I would urge you to read. It really is exquisite, the sea cloak. But I'd like to quote finally the final line from your collection. The final story concerns, and forgive me, my memory may not be correct, but it concerns boyfriend, girlfriend, driving in the car. She is more progressive, he's more conservative. They discuss religion, they discuss ethics. He wants to leave. So there's an interesting debate in the car. And to perhaps rekindle a lost feeling, the protagonist should suggest to her boyfriend that they go to the beach where they had an intimate moment some years before then. And on the way to the beach, their car comes under attack from a helicopter, and they get out of the car is rocket fire on the car, and they still go to the beach and have a romantic evening. And the final line of the film, which I found extraordinary, is she says to him, despite her bloodied features and his bloodied features, as I remember it, oh love, let's stay. And I found it extraordinary as an expression of love, an expression of resistance, an expression of commitment to a homeland. That in that final line, there was so much in there, given the awfulness of the circumstances. She still wanted to stay. So my final question is, you've been to Edinburgh for a period, now you're in Cork with us, and then you go back to Gaza. Is it your commitment to despite everything, to continue living and working and writing there, or do you have other aspirations? أول شيء سعيدة إنه بقراءة مايكل للقصة. هاي القصة أنا بحبها كتير لأن هي عم تحكي عن تناقض جوهري بالمجتمع الفلسطيني صورته من خلال امرأة ورجل. امرأة عم تحاول تكون ليبرالية بما تسمح لها الظروف وتعيش قناعاتها الخاصة بما تفهمها، ورجل عم يرجع لورا بأفكار ما بعرف إذا ممكن نقول عنها رجعية أو عم يصير أكثر دوغماتية. وهون الصراع الفكري اللي عم يعيشه كل شاب بالمجتمع الفلسطيني مش بس بغزة، يمكن بالعالم العربي ككل. هاي القصة الرومانسية حاولت من خلالها تبسيط
هاي العقدة اللي هي الأكبر أو هي اللي حد هلأ نحن ما عم نقدر نعبر منها من خلال هذا الحوار اللي كان طول الوقت بالسيارة. طبعا الحب اللي بقول بده يبقى هو بقائهم هم في أرضهم. هذا الحب له كذا صورة وأنا قصدت هاي الجملة فعلا. إذا أنا حول جولتي، طبعاً أنا من خلال جولتي في تمبرا في كورك أعطتني نظرة مختلفة لذات القضايا اللي تحدثت عنها، إنه عم نشوف الناس كيف عم تشوفها من مكانها بعكس ما أنا عم نشوفها من مكاني. وحسيت إني قدر الممكن استطعت إنه خلي الناس تشوفها بطريقة متوازنة، بمعنى إنه أنا كنت طول الوقت وأنا عم بكتب عم حاول أحط حالي مكانكم، لأنه بعرف إن الظروف مختلفة والاهتمامات مختلفة، كذلك هي الأولويات. هل إنه رغم كل هاي الظروف بدي أرجع غزة؟ أكيد، لأنه مثل هيك بيئة دائما الصراع بيحط على الإبداع. أنا هيك عندي قناعة، يعني نحتاج للسلام بس برضو الصراع هذا جزء من حياتنا، لأنه الصراع بعتقد إنه عم يتطور ليس فقط هو صراع ضد احتلال، وإنما الصراع الفلسطيني قاعد عم يصور صراعات عالمية وإقليمية أكبر عم تتفجر على أرضنا، وعم تخلينا نحن بقربنا منها عم نشوفها بشكل أسرع وبشكل دقيق وحديث. هذا لمن يهتم بذلك، وأنا عندي هاي الاهتمامات إنه فعلا أضلني عم شوف الصراع لوين عم يروح. في نوع من الشغف عندي ككاتب. I'm very happy that you're mentioning this story. I personally particularly like it, and of course it reflects this essential contradiction and contrast within the Palestinian society, because here, as you mentioned, there is a woman who is liberal, who has personal she wants to be independent, she has her personal thoughts, and she wants to be achieve herself outside the influence of anybody. And while we have a man who's trying to go back and be more conservative and more traditional and more dogmatic. And I think this is a conflict that every man almost in the Middle East is living nowadays. So I try to it's a big issue, but I try to simplify it in a way through this dialogue that takes place in the car between both of them. So love takes different forms in this story, and one form is that they should stay in their land or where they live. Of course, through my travels in Edinburgh and Cork, I got a different view. I'm viewing the society. I see the people, I see how the situation of women here is, and people, how they think and how they live. And the good thing is that I'm observing people here from their perspective, not only from my position. So I'm trying to put myself in your shoes here. I know that you're living in different circumstances, your social situation, cultural, historical situation is somehow different, but I think it gives me a perspective to go on in my thoughts and what I'm fighting for. And I think I would like to go back to Gaza after all, because yes, we need peace, but still conflicts conflicts are a big part of an essential part of our lives, unfortunately. And here the conflict or the struggle is not necessarily against the occupation, but in what's happening in Palestine nowadays
is that there are all sorts of conflicts in the regional conflicts and international conflicts that are reflected in a more direct way and more violent way in Palestine, and which make us able to see how these conflicts are demonstrated in more direct and faster than other communities, and in a more maybe precise and raw, like crude way. بدي أحكي إنه حتى بالمجتمعات المستقرة هنالك ثورة دائمة نحو مفاهيم أفضل، أليس كذلك؟ Also in the stable societies there is constant revolution for better concepts and new. وهذا ما يؤمن به المبدعين. And this is what creators believe. Okay, first of all, I'd like to thank Mazoun Marouf for stepping in to do the translation. Mazen is reading from his Booker-nominated collection, Jokes for the Gunman, here on Friday at 7:30, and that's highly recommended. And particularly, it's been a great honour and pleasure to have the opportunity to meet and hear from Nayrouz Qarmout, and to have her read in Arabic from her wonderful collection, The Sea Cloak and Other Stories. It's a brief collection, just a little over 100 pages. It's on sale outside, and for The Sea Cloak in particular, I'd urge you to consider buying it. Thank you. Thank you.